సో ఓకే ఈరోజు సారీ ఈరోజు మిడివల్ హిస్టరీ ట్రై చేద్దాం. ఫైన్, జస్ట్ సెకండ్. యా, సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఏన్షియంట్ అయిపోయింది. సో టుడే విల్ కంప్లీట్ మిడివల్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, అండ్ దెన్ ఐ థింక్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు జియోగ్రఫీ. యా, సో ఈ వీడియోలో విల్ ట్రై కంప్లీటింగ్ మిడివల్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. So we know, right? I mean, before Delhi Sultanate, we have this early medieval period, right? Like for example, tripartite struggle, kani, like struggle for Kannauj, Harshavardhan dynasty, and all, and then later Muhammad Ghori, Ghazni, వీళ్ళందరూ వచ్చారు, right? So let's start early medieval period. So first question is from 2022. నన్నుక, జయశక్తి, నాగభట్ట 2 అండ్ భోజ. సో ఇవి చూస్తుంటే ఇట్ రిజంబుల్స్ యాజ్ లైక్ దే ఆర్ కింగ్స్, లైక్ నాగభట్ట, భోజ ఈజ్ అ కింగ్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ డైనాసిటీస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో లెట్ us చెక్అవుట్. నన్నుక బిలాంగ్స్ టు విచ్ డైనాసిటీ? ఓకే, తెలియకపోవచ్చు, బట్ భోజ డెఫినెట్గా మనకు తెలుసు, లైక్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ కింగ్, మిహిర్ భోజ అని కూడా అంటారు, రైట్? సో ఇతను ఎవరు? లైక్ నాగభట్ట 2కి successor, like grandson. Nagbhatta 2 ki Bhoja is a grandson. So fourth one is definitely wrong. Okay, because Bhoja belongs to Gurjara Pratihara dynasty. Also Nagbhatta 2 kuda Gurjara Pratihara dynasty ke. So this is wrong. Nagbhatta 2 is right. So mundu all 4 pairs అనేది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మనం. అండ్ చండేల, జయశక్తి, లైక్ ఐ మీన్ పరమర, జయశక్తి అన్నారు, నన్నుక, చండేల అన్నారు. అండ్ మనకి 2 ఆన్సర్స్ వచ్చి 2 తెలియలేదు. సో ఓన్లీ 1 పేర్, ఓన్లీ 3 పేర్స్, ఓన్లీ 2 పేర్స్, ఇవి మనకి వచ్చింది ప్రస్తుతానికి. అండ్ ఐ గెస్, ఐ మీన్ మోస్ట్లీ దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ టు ఎలిమినేట్, లైక్ ఐ మీన్ దెర్ ఈస్ నో లాజిక్ గెస్. ఎయిదర్ మనకి తెలియాలి డెఫినెట్గా, లేదంటే లేదు. బట్ టు బి ఫ్రాంక్, దిస్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్, బికాస్ డైనాసిటీకి కింగ్ పేరు అడిగారు అంతే. ఏ కింగ్, లైక్ మినిమం మనం తెలుసుకోవాలి. సో యాక్చువల్లీ నన్నుక బిలాంగ్స్ టు చండేల డైనాసిటీ, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ అతనే ఫౌండర్ కూడా నన్నుక, చండేల డైనాసిటీకి. సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ దెన్ జయశక్తి, పరమర అనేది రాంగ్, బికాస్ జయశక్తి అనే అతను లైక్ దిస్ చండేల పవర్ ఉంది కదా, దానికి సంబంధించింది, లైక్ చండేల డైనాసిటీకి సంబంధించిన అతను. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. భోజాకి సంబంధించి లైక్ గుర్జర ప్రతిహార, దీస్ 2 ఆర్ రాంగ్, దీస్ 2 ఆర్ రైట్. సో ఓన్లీ 2 పేర్. యా, యాక్చువల్లీ ఐ సెన్స్ సమ్ ప్యాటర్న్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ వెదర్ టు ఫిక్స్ ఇట్ రైట్ నౌ. సో ప్రస్తుతానికి ఉంచుదాం ఇలాగే, లైక్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎనీ అదర్ సచ్ బిట్, అప్పుడు లెటస్ యాక్చువల్లీ కన్ఫర్మ్ వెదర్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ వయబుల్ ఆర్ నాట్. బికాజ్ ఇప్పటిదాకా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పీవైక్యూస్, లైక్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ నిన్న, there are few things. Firstly, if there is matching with 3 statements, 2 are correct, 1 is wrong. Most of the cases ఇలా జరుగుతుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రతిసారి ఇలా జరుగుతుందని కాదు, బట్ ఎక్కువ శాతం వెయిటేజ్ ఇటువైపు వెళ్తుంది, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3, 2 ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో మ్యాచింగ్ 2 ఆర్ కరెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ ఐ మీన్ ఐ థింక్ వీ కెనాట్ గో విత్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్, బికాజ్ ఒక సాలిడ్ లాజికల్ బ్యాకప్ అనేది దేనికి లేదు, లైక్ బ్యాకింగ్ అనేది లేదు. సో ఇట్స్ జస్ట్ అ స్లైట్ అబ్జర్వేషన్ అంతే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ డిఫైన్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ హుండీ, జనరలీ రిఫర్డ్ టు ఇన్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ హర్ష పీరియడ్, రైట్? సో లైక్ పేర్లో ఉంది హుండీ. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ బిట్ టఫ్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ మీన్ నార్మల్లీ హుండీ అంటే మనకు తెలిసిందే, సంథింగ్ లైక్ నార్మల్ తెలుగు వాడకాల్లో కూడా ఎలా వాడతాం, ఫర్ మనీ, అండ్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఫస్ట్లీ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బట్టి వాట్ వీ అండర్స్టూడ్ ఈస్ ద టాపిక్ రీజనల్ డైనాసిటీ, ఆ కింగ్స్, లైక్ డైనాసిటీస్ అండ్ కింగ్స్ తెలుసుకోవడం అనేది ముఖ్యం. ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ మ్యాచింగ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మినిమం ప్రయారిటీ. ఓకే, నేను రాస్తాను ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని. ఓకే, సో మిడివల్కి dynasties and kings. So this is important.
సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే టర్మినాలజీ. లైక్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇంపార్టెంట్, ఏ హిస్టరీ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇంపార్టెంట్. సో యా, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్ లైక్ బేసిక్గా ఇలా డెఫినేషన్స్ అడిగినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ లైక్ ఒక వర్డ్ గురించి డెఫినేషన్స్ అడిగినప్పుడు చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, ఎక్కువ శాతం ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ గెటింగ్ రైట్. లైక్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ పీవైక్యూస్లో దాదాపు ఒక 5 క్వశ్చన్స్ చూసి ఆ 5 క్వశ్చన్స్ కూడా ఫస్ట్ ఆప్షనే రైట్ అయింది, బట్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైం థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ అయింది. సో ఆ రూల్ని లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 6 క్వశ్చన్స్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ రైట్. సో ప్రాబిలిటీ అండ్ స్ట్రైక్ రేట్ కొంచెం తగ్గింది ఆ రూల్కి, లైక్ ఆ టెక్నిక్కి. సో పుట్టింగ్ దట్ ఐ సెడ్ థర్డ్ వన్, విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ మిడైవల్ హిస్టరీ ద టర్మ్ అరగట్ట రిఫర్స్ టు. సో లైక్ ఇది కూడా హిట్ ఆర్ మిస్ టైప్ కేస్, మనకి ఏదో తెలుసు లేదంటే తెలీదు, రైట్. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ మిడైవల్ ఇండియా ద టర్మ్ అరగట్ట, మనం అట్లీస్ట్ లెటెస్ట్ ట్రై టు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. అరగట్ట, అరా ఈజ్ వన్, గట్టా ఈజ్ అదర్ వన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడు, బాండెడ్ లేబర్, ల్యాండ్ గ్రాంట్ మేడ్ టు మిలిటరీ ఆఫీసర్స్, వాటర్ వీల్ యూజ్ టు ఇరిగేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అండ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ కన్వర్టెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మనకి లైక్ ఈ టర్మ్స్ అంత ఐడియా లేకపోయినా దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ దేర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద బుక్. లైక్ వాటర్ వీల్ అంటారు, పర్షియన్ వీల్ అని కూడా అంటారు, మనకి విజయనగర టైంలో వాడారు. ఓకే, సో దిస్ కాల్డ్ ఎస్ పర్షియన్ వీల్, వాటర్ వీల్. అంటే ఇది దేనికంటే ఒక సైడ్ డ్రై ఉన్నప్పుడు లైక్ ఇంకో సైడ్ వాటర్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ని ఇటువైపు తోడడానికి ఈ పర్షియన్ వీల్ని వాడేవాళ్ళు. సో నాకు ఇది పూనం అనే లైక్ పూనం దహియాల్ సంథింగ్ ఒక బుక్లో ఉంది, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ వేరే బుక్స్లో ఉందో లేదో, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అరగట్ట ఈజ్ దాట్ బుక్, లైక్ ద పర్షియన్ వీల్. సో ఇది కూడా టఫ్ క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 7 5 ఆర్ రైట్. ఏది మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ అనేది లైక్ ఓవరాల్ ప్రాబిలిటీ కనుక తీసుకుంటే ఐ థింక్ ఆ ట్రిక్స్కి సపరేట్ ప్లేస్ పెడతాను నేను. జస్ట్ మినిట్. ట్రిక్స్. సో ముందుగా మ్యాచింగ్ 3 స్టేట్మెంట్స్, ఓన్లీ 2 కరెక్ట్. సో ఇది నార్మల్గా వేరే ఇయర్స్ బట్టి కూడా చూస్తే అర్థమైంది. అంటే వేరే ఇయర్స్లో ఏంటంటే ఆప్షన్ 1 and 3 లేకపోతే 2 and 3 1 and 2 అలా ఇచ్చారు కదా, ఓన్లీ లైక్ ఇలా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్న వాటిలో ఎక్కువ రైట్ అయింది, అట్లీస్ట్ టిల్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ. సో ప్రస్తుతానికి ఇది ఒకటి అనిపించింది. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ అన్నోన్ టర్మినాలజీ. లైక్ బీట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా లైక్ సైన్స్ అండ్ టెక్ కానీ లేకపోతే ఎనీథింగ్, మోస్ట్లీ డెఫినేషన్స్ అనేది ఆప్షన్ ఏలో ఉంటుంది. సో ఇది కనుక చూసుకుంటే 5 out of 5 ప్రస్తుతానికి స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది. ఇది అవుట్ ఆఫ్ 7 5 స్ట్రైక్ రేట్. సో లెట్ us see లైక్ ఓవరాల్గా ఎలా ఉందో, లైక్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ కంబైన్ టుగెదర్. సో యా, ఇది అయిపోయింది. దిస్ వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్. బట్ వన్ థింగ్ హిస్టరీలో ఓవరాల్ హిస్టరీ కలుపుకుంటే మనకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్గా చేయగలిగితే, లేదా ఒకవేళ 13 క్వశ్చన్స్ ఉంటే అందులో ఒక 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్గా చేయగలిగితే ఇనఫ్. బికాజ్ హిస్టరీలో 100% యాక్యురసీ అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్. అన్నీ తెలిసినవి రావడం అనేది చాలా టఫ్ చెప్పాలంటే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి 2023లో ఇచ్చిన హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ కంపేర్డ్ టు దీస్ ఆల్. యా, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. With reference to Indian history, which of the following are essential element or elements of the feudal system? ఓకే, సో మనకి ఈ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ మీద కొంచెం ఐడియా ఉంటే సరిపోద్ది. ఫస్ట్లీ సో ఏమేమన్నాడు, విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యూడల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్, a very strong centralized political authority and a very weak provincial or local authority. Okay,
The emergence of an administrative structure based on control and possession of land, creation of lord vassal relation between feudal lord and over his lord. This is definitely correct because feudalistic వ్యవస్థ అంటేనే అది లైక్ authority ఉండి like they control most of the thing, right? సో డెఫినెట్గా వన్ అయితే ఉండదు బికాజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ లాంటిది ఉంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, వెరీ స్ట్రాంగ్ సెంట్రలైజ్డ్ పొలిటికల్ అథారిటీ అండ్ వెరీ వీక్ ప్రావిన్షియల్ లోకల్ అథారిటీ, like there are two authorities, but actually feudal in its various forms, it is emerged as result of decentralization of empire. For example ela ante though there is huge central administration and then state administration and all, the point is whenever the local administrators, for example oka panchayati vyavastha undi, there if the panchayat president is very much like feudalistic in the sense like a sort of autocrat or something, and it is called as feudal society. సో ఇక్కడ వీక్ ప్రావిన్షియల్ ఆర్ లోకల్ పొలిటికల్ అథారిటీ అన్నారు, అది తప్పు. ఎందుకంటే లోకల్ పొలిటికల్ అథారిటీ మస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్ ఫర్ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్. సో ఇట్ విల్ బీ 2 and 3. యా, ఇది నార్మల్ క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఢిల్లీ సల్తనెట్. ద ఫస్ట్ మంగోల్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ జలాలుద్దీన్ ఖల్జీ. ఓకే, ముందు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ చదువుతాం. దట్స్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. లైక్ ఎప్పుడైనా కూడా అన్ని స్టేట్మెంట్స్ చదవాలి. అండ్ వాడు కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు రాంగ్ అడుగుతున్నాడు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. డ్యూరింగ్ ద రెయిన్ ఆఫ్ అలావుద్దీన్ ఖల్జీ, వన్ మంగోల్ అసాల్ట్ మార్చ్డ్ అప్ టు ఢిల్లీ అండ్ బెసీజ్డ్ ద సిటీ. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of the northwest of his kingdom to Mongols. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి తెలిసిందే ఫస్ట్లీ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ టైంలో మనకి మంగోలియన్స్ వచ్చారు. అండ్ దాట్స్ ద రీజన్ లైక్ అప్పుడు నార్త్ వెస్ట్లో హీ డి నాట్ లూజ్ ద కింగ్డమ్, బట్ ముందుగానే అక్కడ మంగోల్ నుంచి తప్పించుకున్న ఒక రిఫ్యూజీకి మొహమ్మద్ లైక్ తుగ్లక్ ఆశ్రయం కల్పించలేదు. లైక్ హీ డి నాట్ ఎంకరేజ్ హిమ్ టు స్టే ఇన్ హిస్ కింగ్డమ్ బికాస్ ఒకవేళ అక్కడ ఉంటే మంగోల్స్ అటాక్ చేస్తారు కాబట్టి. సో ఇన్ దాట్ వే మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ స్టాప్ ద మంగోల్ ఆర్మీ ఇన్వేషన్. సో హీ డి నాట్ లూజ్ ఎనీ పోర్షన్. సో థర్డ్ అనేది తప్పు. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ది కూడా తప్పు బికాజ్ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ టైంలో మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అంటున్నా అలావుద్దీన్ ఖల్జీ టైంలో వచ్చారు. సో దిస్ రాంగ్. అండ్ ఇది కరెక్ట్. లైక్ అలావుద్దీన్ లైక్ మనకి తెలిసిందే డైనాసిటీ ఎలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ముందు స్లేవ్ డైనాసిటీ లైక్ కుతుబుద్దీన్, మధ్యలో రికార్డింగ్ అయిపోయింది. సో యా, ఇందాక ఐ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ద డైనాసిటీస్, రైట్? సో ఫస్ట్లీ మనకి టర్క్స్ వచ్చారు, లైక్ మొహమ్మద్ ఘోరీ, గజ్నీ అండ్ ఆల్. తర్వాత వాళ్ళు స్లేవ్ డైనాసిటీకి ఇచ్చారు. స్లేవ్ డైనాసిటీ తర్వాత మనకి ఎవరు వచ్చారు? ఖిల్జీస్ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? తుగ్లక్స్ తర్వాత లైక్ సయీద్, సుల్తాన్స్ అండగా లోడీస్, ఇబ్రాహిం లోడీ అండాలి. లోడీని లైక్ ఇబ్రాహిం లోడీని ఓడించి బాబర్ వచ్చారు. సో ముఘల్ స్టార్టెడ్. అండ్ దెన్ లైక్ ముఘల్ తర్వాత మరాఠాస్. అండ్ మధ్యలో వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ రీజనల్ డైనాసిటీస్ లైక్ బహామనీ కింగ్డమ్ అండ్ విజయనగర కింగ్డమ్. దే ఆర్ ప్యారలల్, right? So for example they are parallel to these slave dynasties in Tughlaqs, like Vijayanagara empire ఎప్పుడు వచ్చారు? 1300s, సంథింగ్ లైక్ 1300s టు దాదాపు ఒక 200 years పాలించారు. లైక్ 1300 టు లైక్ 1500, లైక్ అరౌండ్ దాట్ టైమ్. సో వీ నో ది టైమ్ లైన్ అండ్ వీ నో ది ఆర్డర్. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ద ఫస్ట్ మంగోల్ ఇన్వేజన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద రెయిన్ ఆఫ్ జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ అన్నారు. దాట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ ఫస్ట్ మంగోల్ ఇన్వేజన్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ సుల్తాన్ ఇల్తుమిష్. సో ఇది తప్పు. సెకండ్ వన్, డ్యూరింగ్ ద రెయిన్ ఆఫ్ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ వన్ మంగోల్ అసాల్ట్ మార్చ్డ్ అప్ టు ఢిల్లీ అండ్ బెసీజ్డ్ ద సిటీ. కరెక్ట్. ఇది లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్ మిడైవల్ హిస్టరీ మనకి ఈజీగానే తెలుస్తుంది. సో ముందు ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. సో మనకు ఉంది ఈ రెండిట్లోనే. అండ్ ఫస్ట్ తప్పని తెలుసు కాబట్టి వీ నో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది ఓన్లీ ఆన్సర్. అండ్ దెన్ సిక్స్త్ వన్, with reference to Indian history, who of the following were known as Kuladharan? Okay, so this is actually very tough. Answer is Said. Like it's very tough question again.
Answer is side. Kuladharan, like the people who wear pointed caps. Kuladharan ante pointed caps వేసుకునే వాళ్ళు. So seems like at least for this terminology ఆ డెఫినేషన్ ఆప్షన్ ఏ ఉంది కదా, అది అంతగా వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో కులాధరన్. వన్ థింగ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లుక్ అవుట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కులాధరన్. మనకి కులా అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు, ధరన్ అంటే లైక్ హూ యాక్చువల్లీ వేర్ సంథింగ్, ధరించే వాళ్ళు, రైట్? కులాధరన్. సో దీన్ని బట్టి వీ మే ట్రై సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ పర్షియన్ క్యాలిగ్రాఫిస్ట్స్ బికాస్ పేర్లో ఇచ్చారు దే ఆర్ క్యాలిగ్రాఫిస్ట్స్, లైక్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ దే వేర్. ఇక్కడ లైక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వేరింగ్ సంథింగ్. సో అరబ్ మర్చెంట్స్ అండ్ పర్షియన్ క్యాలిగ్రాఫిస్ట్ ఈ రెండు కట్ చేసేయచ్చు, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో వీ గాట్ ఇట్ టు దిస్ 50-50 వెన్ ఎవర్ వీ ట్రై టు బ్రేక్ డౌన్ దిస్ కులాధరన్ నేమ్. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈజ్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఇది టఫ్ వే, లైక్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వస్తే, కన్సిడర్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khawarizm prince. Okay. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur accepted Multan and crossed the Indus. It was during the reign of Devaraya II of Vijayanagara Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Okay, these are the three statements and ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అని అడిగాడు. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు లైక్ డ్యూరింగ్ ఇల్తుమిష్ మనకి మంగోల్, లైక్ చెంగిస్ ఖాన్ అంటే మంగోలియన్. సో ఇది పీవైకి రిపీటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఈసీ 2021లో అడిగాడు, అదే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 2022లో అడిగాడు. యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ మంగోల్ ఇన్వేజన్, ఇక్కడ వేరే పేరు ఇచ్చారు అంతే. బట్ పీవైక్యూ చేసుంటే వీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్. సో ఇది ఎలిమినేటెడ్, ఈ రెండింటిలోనే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. It was during reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed Indus అన్నారు. బట్ వెన్ ఎవర్ వి సీ తైమూర్ యాక్చువల్లీ తర్వాత వచ్చారు, బికాజ్ లైక్ మంగోల్ ఇన్వేజన్ అని జరిగింది తుగ్లక్ టైంలో. బట్ తైమూర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు అప్పుడు? అండ్ ఇది కూడా మనకి పీవైక్యూ నుంచి అర్థమైంది, లైక్ సమ్హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ బికాస్ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ లైక్ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్, ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. తైమూర్ ఎందుకంటే తర్వాత వచ్చారు, లైక్ తైమూర్ యాక్చువల్లీ 39 ఈ నసీరుద్దీన్ మొహమ్మద్ లైక్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఆ టైంలో వచ్చారు తైమూర్. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ టైంలో రాలేదు. సో 1390s తుగ్లక్ తైమూర్ వచ్చారు. బట్ తుగ్లక్ ఎప్పుడో ఫామ్ చేశారు, లైక్ అరౌండ్ 1325 ఆర్ సంథింగ్ ఫామ్ చేశారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అండ్ వెన్ ఎవర్ వి సీ దిస్ ఈజ్ దేర్ లైక్ డైరెక్ట్లో పీవైక్యూలో it was during reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan, లైక్ ఇది తప్పని తెలుసు. సో ఇది మనకి ఐడియా ఉండుంటే ఇది ఈజీగా ఈ బిట్ చేసేవాళ్ళం 2022లో, రైట్? సో పీవైక్యూస్ దే ఆర్ రిపీటింగ్. ఇట్ వాస్ డ్యూరింగ్ రెయిన్ ఆఫ్ దేవరాయ II of Vijayanagara ది Vasco da Gama that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. ఇది తప్పు, బికాజ్ వాస్కో డి గామా ఎప్పుడు వచ్చారంటే లైక్ అరౌండ్ 1498, మనకి మోడర్న్ హిస్టరీలో కూడా చదివాం 1498 ఆ టైంలో. అండ్ ఆ పాటికే లైక్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ ప్రాపర్ కింగ్స్ ఇన్ విజయనగర. దేవరాయ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కింగ్ ఇన్ విజయనగర, కాబట్టి వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. కన్సిడర్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సల్తనట్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ వాజ్ నోన్ యాజ్ అమిల్. ఓకే. ద ఇక్తా సిస్టమ్ ఆఫ్ సుల్తాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వాజ్ అన్ ఏన్షియంట్ ఇండిజినస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ద ఆఫీస్ ఆఫ్ మీర్ బక్షి కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ ద reign ఆఫ్ ఖల్జీ సుల్తాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఇన్ ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్, ఓకే ఇంకేం అడిగాడు, ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి? ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ విచ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడిగాడు. ఓకే. ఇన్ ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సల్తనట్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ వాజ్ నోన్ యాజ్ అమిల్. ఓకే, వీ పుట్ దట్ aside. ద ఇక్తా సిస్టమ్, ఇక్తా అంటే లైక్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు లైక్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్, దానికి సంబంధించింది. ద ఇక్తా సిస్టమ్ ఆఫ్ సుల్తాన్స్ of Delhi was an ancient indigenous institution అన్నారు. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultanates. Okay. So first definitely Amil is correct answer. Amil ante like related to revenue. And then second one, also this is a tough question. Second one, I 2019 here. Okay, fine. So Iqta system of sultans was
అన్ ఏన్షియంట్ ఇండిజినస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్తా అనేది ల్యాండ్ కంట్రోల్ సంబంధించింది. సల్తనత్ టైంలో ఇల్తుమిష్ అనే అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ లైక్ ఇండిజినస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు, లైక్ ఇక్కడ పేరు ఇచ్చారు ఈ ఏన్షియంట్ ఇండిజినస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని. సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ రాంగ్ అని. సో 2 ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం, 1 ఉంచుదాం. 2 ఎలిమినేట్ చేసేసి ఓన్లీ 1 కరెక్ట్ అయితే ఇది ఒకటే అవుతుంది, బికాజ్ ఇందులో 1 లేదు కాబట్టి. సో థర్డ్ వన్ కూడా తప్పు. మీర్ బక్షి కేమ్ ఇంట్ ఎగ్జిస్టెంట్ డ్యూరింగ్ ఖల్జీ సల్తనెట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అని. బట్ యాక్చువల్లీ మొఘల్ ఎంపైర్ టైంలో మీర్ బక్షి అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ అదంతా. ఆల్సో ఐ హర్డ్ వన్ రూల్, ఐ డోంట్ నో లైక్ నాట్ రూల్, ఒక ట్రిక్ ఓ సంథింగ్ ఏదో ఏంటంటే, ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. If in case three options, like any number of options, 2 options కనుక సిమిలర్ ఎసెన్స్ ఉంటాయి, 2 options సిమిలర్ ఎసెన్స్ ఉంటాయి, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఓన్లీ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే అది చెక్ చేద్దాం, లైక్ వేరే చోట్ల కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇక్కడ కనుక చూస్తే లైక్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్తా సిస్టమ్ ఆఫ్ వాజ్ ఏన్షియంట్ ఇండిజినస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని. దాని తర్వాత మీర్ బక్షి అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది, ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఎవరు ఫామ్ చేశారనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఈ రెండిట్లో ఒకటి లైక్ హియర్ యాక్చువల్లీ బోత్ బికేమ్ రాంగ్. సో ఐ థింక్ ఇది లైక్ ఇందాక చెప్పిన స్టేట్మెంట్ హిస్టరీకి వర్క్ అవ్వట్లేదు, బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ సమ్ అదర్ బిట్స్ అది వర్క్ అవుతుంది. సో లెటెస్ట్ పుట్ దాట్ ఇన్ మైండ్. కాబట్టి ఈ రెండు యాక్చువల్లీ తప్పు. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్. Reference to regional with reference to Indian history, which of the following statement is or are correct? Nizam of Arcot emerged from Hyderabad state. Mysore kingdom emerged from Vijayanagara empire. Rohilla Khan kingdom was formed out of territory occupied by Ahmad Shah Durrani. Okay, so ముందుగా లైక్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇస్తే 2 3 3 2. సో అన్నీ కరెక్ట్ అయితే అవ్వదు, బట్ మనకి అందులో లైక్ రియాలిటీలో ఇస్తారు ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3, నన్ అలా ఏదో ఇస్తారు కదా. సో ఆ విధంగానే మనం ఆలోచిద్దాం. ఓకే, సో నిజాం ఆఫ్ ఆర్కోట్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ స్టేట్. మైసూర్ కింగ్డమ్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ విజయనగర్ ఎంపైర్. రోహిల్లా కింగ్డమ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ ఆక్యుపైడ్ బై అహ్మద్ షా దురానీ. ఓకే, సో మనకి తెలుసు లైక్ నిజాం ఆఫ్ ఆర్కోట్ అంటే ఏంటి, కర్ణాటిక్ అంటే ఇటు తమిళనాడు సైడ్ ఉంది, రైట్. సో హైదరాబాద్ స్టేట్ కాదు, సో ఇది తప్పు. అండ్ దెన్ సో మనకి ఆల్ 3 అనేది తీసేయచ్చు. ఇంకా మనకు మిగిలింది ఓన్లీ 1 అండ్ నన్ ఓన్లీ 2. సో దీస్ ఆర్ ది స్టేట్మెంట్ రిమైనింగ్. ద మైసూర్ కింగ్డమ్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ విజయనగర కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు మన మ్యాప్ కనుక తీసుకుంటే లైక్ మైసూర్ అక్కడి నుంచి, ఇప్పుడు మన టిప్పు సుల్తాన్ వాళ్ళ ఫాదర్ హైదర్ అలీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, విజయనగర వీకాక వీళ్ళు ఫామ్ అయ్యారు. సో దిస్ కరెక్ట్. సో నన్ను కూడా తీసేయచ్చు, ఓన్లీ 1 ఓన్లీ 2 ఈ రెండిట్లోనే ఉంది. సో వీఆర్ ఎట్ 50-50. రోహిల్లా ఖాన్ కింగ్డమ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ ఆక్యుపైడ్ బై అహ్మద్ షా దురానీ. ఓకే, మనకి ఇది ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, రైట్. లైక్ రోహిల్లా ఖాన్ అంటే ఎక్కడ, అండ్ దెన్ అహ్మద్ షా దురానీ పేరు వినకపోవచ్చు. ఎయిదర్ అప్పుడు మనం ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఓన్లీ 1 ఆర్ ఓన్లీ 2, రైట్. మోస్ట్లీ ఏంటంటే మనకి రాంగ్ అనిపిస్తే లైక్ ద ఛాన్సెస్ 50-50, అట్లీస్ట్ 25% కానీ 50% ఉంది. కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ వీ పుట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఓన్లీ 1 ఆర్ సంథింగ్. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చారు కాబట్టి లెటెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్. లైక్ 2 కరెక్ట్ కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు, రైట్. అండ్ 1 తప్పని తెలుసు కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. 2 and 3లో ఉంది సేమ్ సిచ్యువేషన్, లైక్ ఓన్లీ 1 and ఓన్లీ 2. సో ఆన్సర్ ఈస్ లైక్ ఓన్లీ 2 బికాజ్ అలీ ముహమ్మద్ ఖాన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, నాట్ అహ్మద్ షా దురానీ. బట్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్. సో రెండిట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆ టైంలో 50-50%. యా, టఫ్ క్వశ్చన్.
Consider following events in the history of India. Rise of Pratyahara, establishment of Pallava power under Mahendravarman I, establishment of Chola power by Parantaka, or else ఇక్కడ Purantaka ఇచ్చారు, Pala dynasty found by Gopala. ఓకే, మనకి టైం లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్లో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. టైం లైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి టైం లైన్ ఐడియా ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక 2 bits అని పెట్టగలం ఏదో విధంగా. సో ఇక్కడ అడిగాడు లైక్ రైజ్ ఆఫ్ ప్రతిహార, అవన్నీ పాలా డైనస్టీ, చోళ పవర్, పరంతక అండ్ పల్లవ. మనకి టైం లైన్ కనుక తీసుకుంటే ట్రైపార్టైట్ స్ట్రగుల్స్లో వీళ్ళు ఉన్నారు, పల్లవాస్ ఉంటారు, ప్రతిహారస్ ఉంటారు. సో వీళ్ళిద్దరూ కొంచెం దగ్గరలో ఉండాలి ఇంచుమించు, రైట్. సో ఆప్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ పాలా, లైక్ మనకేంటి పాలాస్, పల్లవాస్, ప్రతిహారస్, లైక్ గుర్జర ప్రతిహారస్ సౌత్ నుంచి రాష్ట్రకూటాస్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే పల్లవాస్ వీళ్ళు సౌత్ సైడ్ ఉంటారు, పాలాస్ అనేవాళ్ళు మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ లైక్ నార్త్ వెస్ట్ సైడ్ ఉంటారు, పల్లవాస్ సౌత్ సైడ్ ఉంటారు, ప్రతిహారస్ వీళ్ళు వెస్ట్ సైడ్ ఉంటారు, గుర్జర ప్రతిహారస్ లైక్ గుజరాత్ అట్ సైడ్ ఉంటారు, చోలా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సౌత్. సో లెట్ us చెక్ ఇట్ అవుట్. 2143 అన్నాడు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పల్లవ అండర్ మహేంద్రవర్మన్, లైక్ థర్డ్ లాస్ట్ ఏంటి చోలా బై పరంతక. పరంతక ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఓల్డ్ కింగ్, హీ కాన్ బి వెరీ లాస్ట్ బికాజ్ మనకి పరాంతక ఇప్పుడు 900 AD ఆ టైంలో ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ పల్లవ పవర్ అండర్ మహేంద్రవర్మన్. పల్లవాస్ ఎప్పుడు వచ్చారు, లైక్ మహేంద్రవర్మన్ 600 AD. సో అందరికన్నా ఓల్డ్ పల్లవాస్ డెఫినెట్గా. ప్రతిహారస్ అండ్ లైక్ పాలా లేకపోతే లైక్ గోపాల వీళ్ళు దగ్గరలో ఉంటారు. సో ఇప్పుడు వెనెవర్ వి సీ ఇతను 900 AD, వీళ్ళు 600 AD. ఎవరు లైక్ పల్లవ. సో ఫస్ట్ లైక్ ఈ రెండు ఆర్డర్లో కనుక తీసుకుంటే ఇది సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ 2, 3 అనేది ఉంటుంది. సో ఇది తప్పు, ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు, ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు, రెండిట్లో ఉంది 2 లైక్ 2143, 2413. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 14 ఈ రెండిట్లోనే మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రైజ్ ఆఫ్ ప్రతిహారస్ అండర్ కింగ్ భోజా, పాలా డైనస్టీ ఫౌండ్ బై గోపాల. వెన్ యాజ్ వి నో పల్లవ లైక్ పాలాస్ అండ్ ప్రతిహారస్ అండ్ రాష్ట్రకూటాస్ ట్రైపార్టైట్ స్ట్రగుల్ ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు, రైట్. సో వీళ్ళు ఫైట్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళంతా ఇంచుమించు ఒకే జోన్లో ఉంటారు. దెన్ ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ దాట్, అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే రైజ్ ఆఫ్ ప్రతిహారస్ అన్నారు. ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రతిహార ఫౌండింగ్ కాదు, రైజ్ ఆఫ్ ప్రతిహార కాబట్టి డెఫినెట్గా దీని అర్థం ఏంటి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అర్థం ఏంటి, ముందు ప్రతిహారస్ ఫామ్ చేసి ఉండాలి, తర్వాత అది పడిపోయి ఉండాలి, తర్వాత మళ్ళీ కింగ్ భోజా వచ్చినప్పుడు రైజ్ అవ్వాలి. సో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఇక్కడ ఫౌండెడ్ అన్నాడు, అండ్ వీళ్ళు పాలాస్ అండ్ ప్రతిహారస్ ఆర్ కాంటెంపరీ కాబట్టి డెఫినెట్గా పాలా డైనస్టీ ఫౌండెడ్ బై గోపాల ఫస్ట్ వస్తుంది, ఏది 1తో పోలిస్తే. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 2413, దిస్ ది ఆన్సర్. భోజా వచ్చేసి లైక్ లైక్ కింగ్ భోజా మనకి 800s ఆ టైంలో లైక్ 830 ఆర్ సంథింగ్ ఆ టైంలో ఉంటారు. గోపాల లైక్ పాలా డైనాసిటీ వచ్చేసి మనకి 750 టైంలో. అండ్ దెన్ మనకి పల్లవాస్ వచ్చేసి 600 ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, అండ్ పరాంతక లైక్ 900 AD ఆ టైంలో. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్. 2413 టైమ్ లైన్ ఇంపార్టెంట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీపోర్ట్ ఇన్ ద కాకతీయ కింగ్డమ్. కాకినాడ, మోటుపల్లి, మచిలీపట్నం, నెల్లూరు. కాకతీయ అన్నారు. కాకతీయ అంటే మనకి తెలిసిందే, లైక్ ఇట్స్ ఆంధ్ర ఫస్ట్లీ, రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం లైక్ ఏంటి, కాకినాడ, మోతుపల్లి, నెల్లూరు, మచిలీపట్నం అన్నీ ఆంధ్రనే. సో ఇఫ్ యు సీ ముందు కాకినాడ చూద్దాం. కాకినాడ అనేది అప్పట్లో లైక్ ఇది మోడర్న్ పోర్ట్ కాకినాడ. సో ఇది కాదు,
మోటుపల్లి చూద్దాం. మోటుపల్లి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ది ఆన్సర్, ఎందుకంటే మనకి మార్కోపోలో ట్రావెల్ ఉన్నారు కదా, కాకతీయ టైంలో వచ్చారు, మోటుపల్లి వచ్చినప్పుడు వచ్చారు, లైక్ ఐ మీన్ మోటుపల్లి పోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చారు. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ది ఆన్సర్. మచిలీపట్నం బ్రిటిష్ టైంలో లైక్ ఫేమస్ అయింది. నెల్లూరు ఇట్ వాజ్ నాట్ దేర్. సో లైక్ నెల్లూరు యాక్చువల్లీ మనకి తెలిసిందే, సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఉంటుంది మనకి, కొంచెం తమిళ్ టచ్ అటు, లైక్ ఇంకా అటు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు పల్లవాస్, పాండ్యాస్, లైక్ కాకతీయాస్ అండ్ పాండ్యాస్ వీళ్ళు ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తుండేవాళ్ళు నెల్లూరు సైడ్, నెల్లూరు కోసం. సో ది పోర్ట్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ సీ పోర్ట్ వచ్చి మోటుపల్లి, దట్స్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది అబోవ్ పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? చంపాక సెంట్రల్ ఇండియా, దుర్గార జమ్మూ, కులుత మలాబార్. ఓకే, లైక్ ఇది కూడా కొంచెం టఫ్. ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ టఫ్, ఎందుకంటే మనకి మినిమం టైం లైన్ అండ్ డైనాసిటీస్ అర్థమైతే ఇది కొంచెం మనకి పెట్టగలం యాక్చువల్లీ. సో ఆన్సర్ చెక్ చేద్దాం ఏమిటి. చంపాక సెంట్రల్ ఇండియా, దుర్గార జమ్మూ అన్నాడు, అండ్ కులుత మలబార్ అన్నాడు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దీస్ ఆర్ ది మీడియవల్ స్టేట్స్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయని. యాక్చువల్లీ కులుత కనుక చూసుకుంటే ఇది మలబార్ కాదు, కుల్లు మనాలి ఉంది కదా మనకి నార్త్ ఇండియా సైడ్, అది మలబార్ అనేది మన కేరళలో ఉంది. సో ఇది తప్పు. సో చంపాక సెంట్రల్ ఇండియా అన్నారు, చంపాక అనేది ఎక్కడుంది, వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, లైక్ లెట్ us థింక్. దుర్గారా అంటే మనకి జమ్మూలోనే ఉంది, దాట్స్ కరెక్ట్. చంపాక యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ హిల్ స్టేషన్, బట్ ఇక్కడ సెంట్రల్ ఇండియా అన్నారు. జస్ట్ ఇమాజిన్, సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉండి దేర్ ఈజ్ నథింగ్ హిల్ స్టేషన్, బికాజ్ మనకి సెంట్రల్ ఇండియాలో ఎక్కువ యారిడ్ జోన్స్ ఇవి ఉంటాయి, హిల్ స్టేషన్ కాదు. కాబట్టి దీస్ రాంగ్. ఎక్కడుందో నాకు కొంత ఐడియా లేదు, బట్ చంపాక ఈజ్ ఎ హిల్ స్టేషన్ కాబట్టి సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉండదు. సో 2 ఓన్లీ మస్ట్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ టైం మనకి మ్యాచింగ్లో, లైక్ ఇందాక మనం అనుకున్న ట్రిక్స్లో, మనకి 5 out of 6 స్ట్రైక్ రేట్ మారింది. 5 out of 6. అండ్ దెన్ విజయనగర ఎంపైర్, దాని గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఇన్ని 4 అడిగారు. అండ్ 2023లో ఇంకోటి ఓవరాల్గా 5 అడిగినట్టు. ఫనం అంటే ఏంటన్నారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ, దిస్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఫనం అంటే మనకి లైక్ ఇట్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కాయిన్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఆప్షన్ బి. సో ఈ టర్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, వరుసగా అడుగుతున్నారు. అకార్డింగ్ టు పోర్చుగీస్ రైటర్ నూనిస్, ద ఉమెన్ ఇన్ విజయనగర ఎంపైర్ వాజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ ప్రకారం అయితే 134 అని ఉంది, బట్ ఐ కంకర్ విత్ ది ఆన్సర్ 1234. యా, బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ అంబిగ్యూస్ అండ్ లైక్ వెరీ వేగ్ క్వశ్చన్ కదా, లైక్ ప్రతిదీ చేసే ఉంటారు, అట్లీస్ట్ ఒక్క ఉమెన్ చేసినా కూడా మొత్తం లైక్ వీ కెన్ టేక్ దాట్ ఇన్ టు ద అకౌంట్. సో యా, ఐ థింక్ ఐ విల్ గో విత్ 1234, బట్ యాజ్ పర్ యూపీఎస్సీకి ఇట్ ఈస్ 134. రిగార్డింగ్ ద taxation system of Krishnadevaraya, the ruler of Vijayanagar considered the following statements. The tax rate on land was fixed depending on the quality of land. Private owners of workshop paid an industry tax. Which of the following are true? Okay, actually both are correct. This మనకి బేసిక్ విజయనగర ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విజయనగర, బహామని, లైక్ మనకి మిడివల్లో చాలా తక్కువ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి, అవి ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే అది సరిపోద్ది. ఇంకా అంతకుమించి బయటకు వస్తే ఇట్స్ బెటర్ టు లీవ్ దోస్ క్వశ్చన్స్, బికాజ్ అందరూ మోస్ట్లీ వదిలేస్తారు. సో లైక్ సుల్తాన్ డైనస్టీ, దాని తర్వాత లైక్ ఖల్జీ డైనస్టీ, నెక్స్ట్ తుగ్లక్ డైనస్టీ, లోడీ, సుల్తాన్ లైక్ వాళ్ళు, దాని తర్వాత ముఘల్స్, అండ్ మనకి ప్యారల్గా బహామని అండ్ విజయనగర్, లైక్ ఇవి కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటే లైక్ మెయిన్గా మిడివల్లో ఢిల్లీ సల్తనేట్ నుంచి ఇట్స్ బెటర్. మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి. దాని ముందు మనకి హర్షవర్ధన్, చండేలాస్, దానికన్నా ముందు మనకి ట్రైపార్టైట్ స్ట్రగుల్స్, రైట్, ఇవన్నీ మనకి నేర్చుకోవచ్చు. ఆల్సో లైక్ యా, చోలాస్, వి ఫర్గెట్ దట్.
Cholas, Pandyas, Cheras. Who of the following founded a new city on the south bank of tributary to River Krishna? South bank of a tributary to River Krishna. Okay. Tributary to River Krishna. Like there could be many like Tungabhadra or something. And undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land of south of River Krishna was supposed to belong. Okay. So the answer is actually Haryara, బికాజ్ అతనే కదా లైక్ మనకి కొత్త కింగ్డమ్ ఫామ్ చేయడం కానీ హరియర్ రాయ బుక్కరాయ రైట్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ ద ఆన్సర్. మనకి తుంగభద్ర యాజ్ ఎ టోల్డ్ యూ లైక్ కృష్ణ ట్రిబ్యూటర్ అంటే మనకి మెయిన్ అదే గుర్తొస్తుంది. అఫ్కోర్స్ నెక్స్ట్ భీమా ఇవన్నీ ఉంటాయి అనుకోండి. లైక్ కింగ్డమ్స్ వైజ్ చూసుకుంటే తుంగభద్ర రివర్ బేస్ మీదే కదా లైక్ ఇది ఫామ్ అయింది విజయనగరంపై. దాట్స్ ద రీజన్. అండ్ భక్తి సూఫీ సీమ్స్ లైక్ చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో లెట్ us ఫైండ్ అవుట్. భక్తి మోస్ట్లీ మనకి పెట్టడానికి వీలుగా ఉండడం ట్రై చేయాలి. బికాజ్ ఉన్న వాటిల్లో భక్తి కొంచెం ఈజీగా ఇస్తారు. టర్మ్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ వేరే వాటితో పోలిస్తే. లైక్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కదా. సో దెర్ ఈస్ హై స్ట్రైక్ రేట్ రేషియో. The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by Prime Minister of India, Hyderabad recently, 2022 bit. Which one of the following statements correctly represents teaching of Ramanuja? So Ramanuja ante Visishta Advaita philosophy. The best means of salvation was devotion. Vedas are eternal, self-existent and wholly authoritative. Logical arguments were essential means for highest bliss. No, logical arguments kaadu. He believed in devotion. Salvation was to be obtained through meditation kaadu. Like Ramanuja was completely into Vishnu, devotion. So first one is the answer. Consider following statements. Saint Nimbarka was contemporary to Akbar. Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Shindi. ఓకే. సో ఇది ఇప్పుడు చూడాలి మనం కరెక్టో కాదు. సో మనకి సెయింట్ నింబారక ముందెవరో ఐడియా ఉండాలి. సో సెయింట్ నింబారక సంహౌ లైక్ అతన్ని నింబారకాచార్య అని కూడా అంటారు. ఓకే. లైక్ అతను ద్వైత ఫిలాసఫీ మనకి అద్వైత, విశిష్ట అద్వైత అండ్ దెన్ ద్వైత్వ అద్వైత లైక్ రెండు డ్యూయలిస్టిక్ నాన్ డ్యూయలిస్టిక్ నేచర్ ఆఫ్ వరల్డ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో హీస్ కంటెంపరీ టు రామానుజాచార్య. ఓకే. సో ఇక్కడ దాకా మనకి ఫైన్. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నారు, అక్బర్కి లైక్ యూనో కంటెంపరీ అన్నారు. రామానుజాచార్య ఎప్పుడో వచ్చారు, అక్బర్ ముందు ఉన్నారు. సో దట్స్ రాంగ్. సో దిస్ రాంగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. లైక్ ఎందుకంటే ముఘల్ ఎంపైర్ అక్బర్ ఇప్పుడు 1500s ఆర్ సంథింగ్ ఆ టైంలో ఉన్న అతను. బట్ నింబార్క అప్పుడు కాదు. సో దట్స్ ద రీజన్. సో సెకండ్ వన్ చూస్తే సెయింట్ కబీర్ వాజ్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై షేక్ అహ్మద్ షిండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇద్దరు టైమ్ లైన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇతను అహ్మద్ షిండి అనే అతను తర్వాత వచ్చారు. సో రెండు లైక్ నేదర్ వన్ నాట్ టూ. And then with reference to cultural history of medieval India, consider the following statements. And one more thing, ikkada we know నార్మల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చిన ఇయర్స్ ఇచ్చిన మోస్ట్లీ తప్పు అవుతుంది. ఇక్కడ ఇవి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే లైక్ టైం లైన్ ప్రకారం ఇచ్చినవి ఎప్పుడైనా ఎక్కువ శాతం తప్పు అవుతున్నాయి. సో జస్ట్ అది గుర్తుంచుకుంటే మంచిది. విత్ రిఫరెన్స్ టు కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ medieval India, consider the following statements. Siddhas of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Lingayats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected caste hierarchy. So that's like Lingayats వీళ్ళంతా లైక్ మోస్ట్లీ భక్తి మూమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా దే వర్ విత్ దిస్ కాస్ట్ హైరార్కీ వీటన్నిటిని వద్దనుకుని లైక్ దే కేమ్ టు దిస్ భక్తి మూమెంట్ అండ్ ఆల్. లింగాయత్స్ దే ఆర్ Shaivites. So this is correct. Second one is correct. And then first one kuda వాళ్ళు మోనోథిస్టిక్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది భక్తి దే ఆర్ అగెయిన్స్ట్ ఐడోలేటరీ. అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆల్ బట్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ అగెయిన్స్ట్ దిస్ టెంపుల్ అండ్ ఆల్. లైక్ దట్స్ వై దే బిల్డ్ మోర్ సాంగ్స్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ కుడ్ బి రైట్ లైక్ రెండు. ఓకే. And then let's move to the next one. As I told you, Lingayats are Shaivites. Bijak is a composition of teachings of Saint Dadu Dayal. The philosophy of Pushti Marg was propounded by Madhavacharya.
సో మాధవాచార్య పుష్టి మార్గ్ అయితే కాదు, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. పుష్టి మార్గ్ బై వల్లభాచార్య, సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. బీజేకి ఈజ్ ఎ కంపోజిషన్ అన్నారు. ఎవరు రాశారు? కబీర్. లైక్ కబీర్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ మనకి భక్తి సూఫీ మూమెంట్లో వస్తారు. సో అతన్ని కంపోజిషన్ బీజేక్, నాట్ దయాల్. సో రెండు తప్పు. బట్ ఇట్స్ ఆ బిట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కంపారిటివ్లీ. కన్సిడర్ ఫాలోయింగ్ భక్తి సెయింట్స్. దాడు దయాల్, గురునానక్, త్యాగరాజ. 2013లో అడిగారు. దాడు దయాల్ మనకి 2014లో కూడా అడిగారు. సో వీ నీడ్ టు బీ విజిలెంట్, the options or else the keywords are getting repeated. Who among the above was or were preaching when Lodi dynasty fell and Babur took over? సో బాబర్ అంటే మనకి 1400s or సంథింగ్, ఫస్ట్ 1400s తర్వాత, లోడి 1496 ఆ టైంలో వస్తే ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ 1526లో జరిగింది. ఇబ్రాహిం లోడి వాజ్ డిఫీటెడ్ అండ్ బాబర్ కేమ్ ఇన్ టు 1526. సో ఈ టైంలో పోయిట్స్ ఎవరని అడిగారు. లెట్ us ఫైండ్ అవుట్. త్యాగరాజ ఈజ్ 18th century poet. సో త్యాగరాజ కెన్ నెవర్ బీ ది ఆన్సర్. సో ఇక్కడ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, మనకి ఓన్లీ 1, 2, ఓన్లీ 3, నన్ ఇచ్చారు. సో ఆల్ 3 ఈజ్ డెఫినెట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్. సో దాడు దయాల్ అండ్ గురునానక్. సో గురునానక్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ముఘల్ వర్సెస్ 6 ఈ టైంలో స్టార్ట్, ముఘల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే వీ గాట్ దిస్ 10 గురునానక్స్ అండ్ ఆల్ ఇనిషియల్లీ. సో వీ కెన్ సే దేర్ ఆర్ మెనీ గురునానక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ది ప్రొఫెట్స్, సిక్ ప్రొఫెట్స్ అంటారు కదా, ద హెడ్స్ సిక్ హెడ్స్. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ గురునానక్ యాజ్ ఇస్ ప్యారలల్ డెఫినెట్లీ. సో నన్ కూడా తప్పు. ఓన్లీ 1 ఆర్ ఓన్లీ 2 ఈ రెండిట్లోనే ఉంది. ఇక్కడ కనుక తీసుకుంటే 3 ఎలిమినేట్ అయిపోతే 2 ఓన్లీ, 1 and 2 సేమ్ ఇందాక క్వశ్చన్ లాగే అయిపోయిన పరిస్థితి, రైట్. సో ఐ వుడ్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ గాన్ విత్ దిస్ ఓన్లీ 2 బికాజ్ అంటే రెండిట్లో దెర్ ఇస్ 50-50 ఆపర్చునిటీ కదా. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో 2 ఓన్లీ, దాడు దయాల్. And then 22nd, with reference to religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices? Okay. Meditation and control of breath, severe ascetic exercises in a lonely place like sannyasam lantidi, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience. This is definitely correct because Sufi songs ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3 అండ్ నన్ అనేది తప్పు. మెడిటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఇది ఒక్కరు చేసినా కూడా వీ కెన్ కన్సిడర్. ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, విత్ రిఫరెన్స్ టు రిలీజియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ medieval ఇండియా ద సూఫీ మిస్టిక్స్ వర్ నోన్ టు. ఏమేం చేస్తారు సూఫీ మిస్టిక్స్ అనేవాళ్ళు, దే కుడ్ బి ఎనీ వన్, స్పెసిఫిక్గా ఒకరిని చెప్పలేదు, రైట్. కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ టు దాట్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ వీ కెన్ టేక్ ఆల్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్. 1, 2, 3. And then Mughal period. With reference to medieval India, which one of the following is correct sequence in ascending order in terms of size? Yeah, ఇది easy question. కొంచెం Mughal history terms చదివితే we can say Parangana, Sarkar and Subha is the answer. With reference to Mughal India, what is or are the difference between Jagirdar and Zamindar? Okay, మనకు తెలిసిందే. Jagirdar అంటే they should maintain the army. Jagidars were holders of land assignments in lieu of judicial police duties, whereas Zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Land assignments to Jagidars were hereditary and revenue rights of Zamindars were not hereditary. This is wrong definitely. And one more thing ikkadu, because this opposite mostly, multi statements are always wrong, we know that. Putting that aside, ikkada exchange chesi land assignments to Jagidars are not hereditary and they can be transferred. Jagidars in transfer cheyochu, but Zamindars are, they are hereditary. So ikkada reverse lo icharu. Jagidars were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas Zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Wrong.
సో జాగీర్దార్ ఏంటంటే వాళ్ళు రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయాలి, ఆల్సో లైక్ ఆర్మీ మెయింటైన్ చేస్తూ మిగిలిన మనీని పైకి పంపాలి. సో ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ రివర్స్, లైక్ రివర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది తప్పు. నెయిదర్ వన్ నాట్ టు. విత్ రిఫరెన్స్ టు మియాన్ థాన్సెన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్? మియాన్ థాన్సెన్ గురించి ఇచ్చారు, రైట్. సో థాన్సెన్ was the title given to him by Emperor Akbar. Tansen composed Drupada on Hindu gods and goddess. Tansen composed songs for his patrons. Tansen invented many ragas. So which was not correct అన్నాడు. సో ముందే తీసేయచ్చు, బికాజ్ డెఫినెట్గా పేట్రన్స్కి ఎవరిని అడిగితే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ దే మేడ్ సాంగ్స్ ఆబ్వియస్లీ. Tansen invented many ragas. ఇది తీసేయచ్చు, బికాజ్ ఒక లైక్ రెండు రాగాలు ఇన్వెంట్ చేసిన వీ కెన్ సే మెనీ ఈస్ ప్లూరల్. Tansen composed Drupada on Hindu gods and goddesses. Tansen was title given, and this is correct actually, like he composed many songs and gods. So ఇది A is the answer, not correct అన్నాడు. A is the answer. So ఇది like the second option is also eliminated. Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to albums and individual paintings? ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారంటే హుమాయూన్, అక్బర్, జహాంగీర్ అండ్ షాజహాన్. ఇది నార్మల్గా బేసిక్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లేకపోతే మీడియాలో కొంచెం అయినప్పుడు వీ విల్ గెట్ జహాంగీర్ ఆన్సర్. అందరూ షాజహాన్ అనుకుంటారు, బట్ నో, పెయింటింగ్స్ వరకు లైక్ మినియేచర్ పెయింటింగ్స్ అంటారు, జహాంగీర్ స్టార్ట్ చేశారు. ది అరైవల్ ఆఫ్ బాబర్ ఇంటూ ఇండియా లెడ్ టు ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ ఇన్ సబ్ కాంటినెంట్, introduction of arc and dome in the regions of architecture, establishment of Timurud dynasty in the region, Taimurud dynasty in the region. So if we see all these three statements, arc and dome అన్నాడు ముందు, రైట్. ఆర్క్ అండ్ డోమ్ మనకి లైక్ బాబర్ కన్నా ముందు లైక్ ఢిల్లీ సల్తనత్ సీల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ డోమ్స్, ఆర్క్స్ అండ్ ఆల్, రైట్. మసీదులు లైక్ డోమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఓన్లీ 1, 2, 3, 4 అని ఇచ్చినప్పుడు, నన్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ కదా, ఆల్ లైక్ ఇది ఎలిమినేట్ చేసేసాం. ఓన్లీ 3 లైక్ ఆల్ 3 అనేది ఎలిమినేట్ చేసేసాం. ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ ఇన్ ద సబ్ కాంటినెంట్. సో గన్ పౌడర్ యాక్చువల్లీ ఇంకా ముందే జరిగింది, నాట్ నౌ. లైక్ మంగోలియన్స్ వర్ ద వన్ హూ ఇంట్రొడ్యూస్, లైక్ ఆ టైంలో మంగోల్ ఇన్వేషన్ టైంలో మనకు వచ్చింది. మంగోల్ ఇన్వేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది? ఇల్తుమిషా టైంలో. సో దీస్ ఆల్సో రాంగ్. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ తిమురుద్ డైనస్టీ ఇన్ ద రీజన్, దీస్ కరెక్ట్, బికాజ్ యాక్చువల్లీ బాబర్ ఎవరంటే లైక్ దే ఆర్ లైక్ సున్నీ డైనస్టీ సంబంధించిన వాళ్ళు, తిమురుద్ ఎంపైర్ పర్షియా అటు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కదా. సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. 3 ఓన్లీ. Which of the following foreign travels elaborately discuss diamonds and diamond mines of India అన్నారు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ జైన్ బాప్టిస్ట్ ట్రావెనియర్, లైక్ హీ ఈజ్ అ డైమండ్ మర్చెంట్. ఫ్రెంచ్ నుంచి వచ్చారు, లైక్ ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చారు. సో ఫ్రెంచ్ లైక్ ఆక్యుపేషన్ ఆ టైంలో వచ్చారనమాట. బంజారాస్ డ్యూరింగ్ మిడెవల్ పీరియడ్ ఆఫ్, ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ అసలు ఇప్పటిదాకా ఆడియో ఎలా ఉంటుందో, బికాజ్ ద మైక్ అంటే లైక్ స్పీకర్ కనెక్ట్ అయిన బ్లూటూత్ స్పీకర్ కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉంది, విచ్ ఐ అబ్జర్వ్ నౌ. ఇప్పుడే దగ్గర పెట్టాను. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్ ఆడియో ఎలా ఉందో. హోప్ఫుల్లీ ఇప్పటి వరకు బాగా క్లియర్గానే వినిపించిందని నేను అనుకుంటున్నాను. బంజారాస్ డ్యూరింగ్ మిడేవల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ వర్ జనరలీ, బంజారాస్ ఎవరు? agriculturists, weavers, traders and warriors. So now the present Banjaras, they are not warriors, like they are like sort of tribes and all. They are actually traders. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. The medieval India, the designations Maharatha, Pattakila were used for. మహారథ మనకు తెలిసిందే, లైక్ విలేజ్ హెడ్ మెన్ ఇతను, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ దేర్. సో వెనెవర్ వి సీ ఇప్పటిదాకా మనకి ఏన్షియంట్ మిడేవల్ అయిపోయింది, మిడేవల్ ఎక్కువ టర్మ్స్ అడుగుతున్నారు కంపారిటివ్లీ. ఏన్షియంట్లో కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి టర్మ్స్ మిడేవల్తో పోలిస్తే. సో క్వశ్చన్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఏన్షియంట్ ఈస్ బిట్ ఈజియర్ మిడేవల్తో పోలిస్తే. ముందు ఏన్షియంట్ అయితే మనకి డెఫినెట్గా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఇండస్ వ్యాలీ కానీ, మౌరియన్ కానీ, గుప్తా కానీ,
ఇవి అస్సలు వదలకూడదు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ సంబంధించి మిడియవల్లో కూడా అవి డెఫినెట్గా చదవాలి. సో దట్స్ ది కంక్లూజన్ ఫర్ మిడియవల్ హిస్టరీ.